Good afternoon, friends. Last lecture we have to end of the fifth topic, that is about the simultaneous techniques and the product. Okay. In this lecture we have to start the fourth topic is thermomechanical dynamic, mechanical and associated methods. म्हणजे आपल्याला या टॉपिक्समध्ये काय पाहायचं आहे की थर्मोडायनॅमिक, डायनॅमिक, मेकॅनिकल म्हणजे थर्मोडायनॅमिकली जे मेकॅनिकली जे डायनॅमिक्स मेथड्स जे आहेत तर त्या मेथड्स आपल्याला काय पाहायचं आहे या चॅप्टरमध्ये पाहायचं आहे. त्याच पद्धतीने and the associated method. Therefore, the different type of the associated method we have to discuss in this chapter. Okay, look at this introduction of these four topics, such as the mechanical property of the materials are an essential guide to their suitable and indicate how the material has been treated before the testing. Okay, therefore the mechanical property of material means therefore different types of the material, therefore there has their own mechanical property. Okay, and this mechanical property of material are an essential guide to their suitability and indicate how the material has been treated before the testing. Okay, therefore this mechanical property of the material, it is shows that the suitable and they indicate the how the material has been treated before the testing. म्हणजे एक प्रकारे काय की तुमचं मटेरियल टेस्टिंगसाठी एक प्रकारे इंडिकेट किंवा सुटेबल आहे की नाही तुमचं जे मटेरियल आहे दॅट मटेरियल इट इज सुटेबल फॉर युअर टेस्टिंग, इट इज suitable for your testing, it is right or wrong, it is derived by the mechanical property of the material. म्हणजे एक प्रकारे काय की तुमचे जे टेस्टिंगसाठी जे मटेरियल लागणार आहे दॅट टेस्टिंग मटेरियल इट इज सुटेबल बाय दी मेकॅनिकल प्रॉपर्टी. म्हणजे मेकॅनिकल मटेरियलची जी मेकॅनिकल प्रॉपर्टी तर त्या मेकॅनिकल प्रॉपर्टीनुसारच आपण काय करतो की या टेस्टिंग मटेरियलसाठी आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या मटेरियलचा काय करतो यूज करतो. ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉईंट ऑफ द इंट्रोडक्शन. Then the second point of the introduction is the molecular nature of the material will most important in determining the mechanical property. Okay, therefore you have to also known about the therefore different types of the material and their different types of the molecular nature of the material. म्हणजे प्रत्येक मटेरियलचं जे नेचर आहे ते नेचर काय असतं एक प्रकारचं त्याचं मॉलिक्युलर नेचर्स असतं and it will be most important in determining the mechanical property, and this molecular nature it is important in determining the mechanical property. Means in this mechanical property therefore the molecular nature is important for the determining the mechanical property. म्हणजे mechanical property determine करण्यासाठी आपण molecular nature चा काय करतो यूज करतो. ओके, दिस इज द सेकंड पॉइंट of the introduction. Then definition. Okay, look at these two definition of the mechanical, therefore thermomechanical analysis. Okay, thermomechanical analysis. Look at this definition is about this technique, it is the deformation of the sample under non-oscillating stress monitor against the time or the temperature while the temperature of this sample is specified atmosphere. Okay, you have to also known about the oscillation and the non-oscillation. Oscillation means it is a anti-clockwise, sorry, it is a clockwise direction, therefore it is a oscillation, and the non-oscillating means it is a anti-clockwise direction, therefore it is a non-oscillating. आणि oscillation म्हणजे काय की clockwise direction आणि non-oscillation म्हणजे काय अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, therefore this technique it is a deformation sample under non oscillating stress. म्हणजे एखाद्या डिफॉर्मेशन सॅम्पलचं जे नॉन ऑसिलेटिंग स्ट्रेस आहे तर दॅट नॉन ऑसिलेटिंग stress is a monitor against the time or temperature while the temperature of sample it is specified atmosphere. म्हणजे एक प्रकारे काय की this non oscillating stress it is a monitor the sample its time and temperature and the temperature of the sample at the specified atmosphere. म्हणजे स्ट्रेस काय करतं एक प्रकारे तुमच्या सॅम्पलचं टेम्परेचर आणि टाइम यांना काय करतं मॉनिटर करतं अँड व्हाईल द टेम्परेचर ऑफ दिस सॅम्पल इन द स्पेसिफिक ॲटमॉस्फिअर. म्हणजे तुमच्या त्या स्पेसिफिक ॲटमॉस्फिअरमध्ये तुमच्या सॅम्पलचं टेम्परेचर किती हे सुद्धा मॉनिटर करण्याचं काम कोण करतं नॉन ऑसिलेटिंग स्ट्रेस. ओके, देन द स्ट्रेस मे बी
the compression, tension, flexure or the torsion and the stress to low cause the deformation. TMA monitors and dimension of the sample and role can be thermodialytometry. Okay, you have to also know about the stress may be compression, the tension, flexure म्हणजे टेन्शन फ्लेक्झिओरला हे स्ट्रेस काय करतं, कॉम्प्रेस करतं, or the torsion and the stress to low to cause the deformation and maybe compression the tension flexure or the सॅम्पल म्हणजे सॅम्पलचं जे टेन्शन फ्लेक्झिओर आहे याला एक प्रकारे काय करतो आपण स्ट्रेस करतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं इट इज लो टू कॉज दी डिफॉर्मेशन ऑफ TMA म्हणजे TMA मीन्स थर्मोमेकॅनिकल ॲनालिसिसचं काय होतं डिफॉर्मेशन होतं कमीत कमी याच्यामध्ये अँड ऑफ दी सॅम्पल अँड रोल कॅन बी थर्मोडायलेटोमेट्री आणि त्याचा रोल काय आहे थर्मोडायलेटोमेट्री. थर्मोडायलेटोमेट्री मीन्स इट इज अ स्ट्रेचेस दी लिक्विड कंपोनंट म्हणजे लिक्विड कंपोनंटला स्ट्रेच करण्याचं काम कोण करतं थर्मोडायलेटोमेट्री. अँड द स्ट्रेस इज ऑसिलेशन टेक्निक. स्ट्रेस इज ऑसिलेशन टेक्निक. इट इज कॉल्ड एज dynamic load thermomechanical analysis. Okay, stress is oscillation technique. It is called as the dynamic load and the thermomechanical analysis. Okay, you have to also know about this spring. Okay, you have to apply the stress on this spring, therefore the stress is applied on this spring, therefore it is a stress is a oscillation technique. Okay, stress is a oscillation technique and it is called as a dynamic. त्यालाच आपण काय म्हणतो डायनॅमिक. अँड लोड दी थर्मोमेकॅनिकल ॲनालिसिस आणि नंतर काय करतो आपण त्याला थर्मोमेकॅनिकली ॲनालिसिसमध्ये काय करतो लोड करतो. कशाला लोड करतो डायनॅमिक्सला. ओके, दिस इज ऑल अबाउट दी थर्मोमेकॅनिकल ॲनालिसिस अँड इट्स डेफिनेशन. ओके, देन सेकंडली the dynamic mechanical analysis. Okay, next definition is about the dynamic mechanical analysis. Okay, look at this definition of the dynamic mechanical analysis such as the technique in which storage the modulus and the loss modulus of the sample under the oscillation loads are monitored against the time or temperature frequency of oscillation temperature of sample in specified atmosphere known as DMA. Okay, in this dynamic mechanical analysis therefore technique which storage the modulus, टेक्निक काय करते मॉड्युलसला स्टोरेज करते अँड दी लॉस ऑफ मॉड्युलस ऑफ द सॅम्पल आणि सॅम्पलचा जो मास आहे दॅट इज अ मॉड्युलस. लॉस ऑफ मॉड्युलस ऑफ द सॅम्पल म्हणजे तुमच्या सॅम्पलचा जो मॉड्युलस आहे तो मॉड्युलस काय होतो लॉस होतो अंडर दी ऑसिलेशन लोड. अंडर दी ऑसिलेशन लोड तुम्ही ऑसिलेशन लोड केल्यानंतर सॅम्पलचा जो मॉड्युलस आहे तो मॉड्युलस काय होतो लॉस होतो. अँड आर मॉनिटर अगेन्स्ट द टाइम और टेम्परेचर and are monitor against the time or temperature frequency of the oscillation म्हणजे time, temperature and the frequency of oscillation it is a monitor by the oscillation load and it is a temperature of sample in specified atmosphere आणि it is a sample in the specified atmosphere म्हणजे specified atmosphere मध्ये आपण temperature of sample काय करतो डिटरमाइन करतो and it is known as डायनॅमिक मेकॅनिकल ॲनालिसिस. यालाच काय म्हणतो आपण डायनॅमिक मेकॅनिकल ॲनालिसिस. डेफिनेशन व्यवस्थितपणे लक्षात घ्या की टेक्निक इन विच स्टोरेज द मॉड्युलस लॉस द टेक्निक इन विच स्टोरेज द अँड द लॉस ऑफ मॉड्युलस ऑफ द सॅम्पल म्हणजे मॉड्युलसचं काय होतं लॉस होतं कशामध्ये सॅम्पलमध्ये अंडर दी ऑसिलेशन लोड. कशामध्ये ऑसिलेशन लोडमध्ये तुमच्या सॅम्पलचं मॉड्युलस काय होतं लॉस होतं. अँड आर मॉनिटर अगेन्स्ट दी टाईम टेम्परेचर आणि मॉनिटर कशा अगेन्स्ट होतो टाईम आणि टेम्परेचर त्याच पद्धतीने फ्रिक्वेन्सी ऑफ दी ऑसिलेशन यांच्या अगेन्स्ट हे मॉनिटर करतो. कोण मॉनिटर करतो ऑसिलेशन लोड्स. अँड इन द स्पेसिफाईक ॲटमॉस्फिअर एका ठराविक अशा ॲटमॉस्फिअरमध्ये एक प्रकारे हे सॅम्पलला काय करतो आपण एक प्रकारे ऑसिलेट करतो. ओके, दिस इज नोन ॲज DMA. ओके, this is all about the introduction. Then secondly next is mechanical moduli. Okay, next point is mechanical moduli. Okay, this is the mechanical moduli means it is a therefore different types of the mechanical instrument we have to used in this mechanical modula instrument. Okay, therefore first point of the mechanical modula that is about the liquid will flow when the force applied depending on their viscosity means the liquid will be flow when the force applied depending on their viscosity means
This force is applied depending on viscosity, therefore the liquid will flow. म्हणजे एक प्रकारे काय की जेव्हा तुम्ही विस्कॉसिटीवर फोर्स अप्लाय करणार तर दॅट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द विस्कॉसिटी, देअरफॉर द लिक्विड विल बी फ्लो. ओके, तेव्हाच तुमचं लिक्विड काय होतं, फ्लो होतं. Then the solid may deform elastically, returning exactly to their former shape and size when the force is withdrawn. म्हणजे in this mechanical moduli, therefore the solid may deform the elastically. Solid काय करतं, elastically deform करतं and it is returning exactly to their former shape. आणि नंतर त्याच्या पुन्हा former shape मध्ये काय होतं, रिटर्न येतं and size when the force is withdrawn. आणि नंतर size and the when force is withdrawn, आणि तो फोर्स काय होतो, विड्रॉन होतो. ओके, तर एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला सांगतो की रबर, आपण जे रबर, खोड रबर नाही, जे नोटांना आपण बंडलसाठी जे रबर राहतो ते रबर म्हणजे एक प्रकारे इट इज अ एक्झाम्पल ऑफ दी मेकॅनिकल मॉडेल. ओके, then next is elastic limit is above which material undergoes the plastic deformation with irreversible. म्हणजे या मेकॅनिकल, इन दिस मेकॅनिकल मॉडेल देअरफॉर द इलॅस्टिक लिमिट इज अबोव दी मटेरियल. म्हणजे मटेरियलपेक्षा जास्त त्याची इलॅस्टिक लिमिट असली पाहिजे आणि इट अंडरगोज दी प्लॅस्टिक डिफॉर्मेशन विच इज इरिव्हर्सिबल. आणि याच्यामध्ये जे प्लॅस्टिक डिफॉर्मेशन होतं ते प्लॅस्टिक डिफॉर्मेशन कसं असतं, इरिव्हर्सिबल रिॲक्शन. ओके, then the parameter symbol and the terminology that will be caused studying the mechanical property in figure. ओके, तर या पॅरामीटर सिम्बॉल आणि टर्मिनॉलॉजी मध्ये एक प्रकारे काय होतं की इट इज यूज फॉर दी स्टडिंग दी मेकॅनिकल प्रॉपर्टी इन फिगर. म्हणजे मेकॅनिकल प्रॉपर्टी इन फिगर मध्ये काय शो केलं आहे की पॅरामेट्रिक सिम्बॉल अँड टर्मिनॉलॉजी विल बी डिस्कस दी स्टडिंग द मेकॅनिकल प्रॉपर्टी. म्हणजे मेकॅनिकल प्रॉपर्टीला स्टडी करण्यासाठी पॅरामीटर सिम्बॉल आणि टर्मिनॉलॉजीचा काय करतो आपण, यूज करतो. ओके, दी स्ट्रेस is a force applied per unit area, may be the stress is a force is applied per unit area, may be the normal tensile stress such as sigma upon tangential shearing stress and oblique torque oblique pressure change is equal to delta P is equal to F upon A. Okay, this is the formula of the normal tensile strain. Okay, then all have the unit of Newton per meter square or the Pascal. Okay, then the stress will be caused the deformation measured by the strain which deformation unit dimension. Okay, the stress will be deformation measured by strain which deformation unit dimension for this. Example is tensile strength or elongation, that is E is equal to L upon L. Okay, तर याच्यामध्ये काय होतं की स्ट्रेस इट कॅन बी डिफॉर्मेशन मेजर बाय स्ट्रेन. म्हणजे स्ट्रेननी या स्ट्रेसला काय केलंय, मेजर केलंय, विच इज अ डिफॉर्मेशन अंटिल द डायमेन्शन. म्हणजे डिफॉर्मेशन अंटिल दी डायमेन्शन, म्हणजे डायमेन्शनमध्ये एक प्रकारे त्याची युनिट डायमेन्शन्स आहे तर त्या युनिट डायमेन्शनमध्ये हे स्ट्रेन काय होतात, मेजर केले जातात. ओके, example is tensile strength or the elongation E is equal to I upon I. Okay, or the shear strain small r is equal to delta x upon y, or the volume or bulk storage strain theta is equal to delta V upon V1. Okay, the strain has not unit, strain has not unit, strain ला कोणत्या प्रकारचं युनिट नसतं. and the elastic material Hooke's law applies and the strain proportion to stress the constant being. तर in this elastic material therefore this Hooke's law is applied and the strain म्हणजे अप्लाय कशावर होतो, this elastic material Hooke's law is applies and the strain म्हणजे applies कशावर होतो, strain वर. applies Hooke's law is applies and strain proportion to the stress the constant being. म्हणजे एखादी जर कॉन्स्टंट बिंग ऑब्जेक्ट जर असेल तर दॅट कॉन्स्टंट बिंग ऑब्जेक्ट देअरफॉर दिस हुक्स लॉ इट इज अप्लाय अँड स्ट्रेन दी प्रपोर्शन टू दिस स्ट्रेट कॉन्स्टंट बिंग. तर या स्ट्रेट कॉन्स्टंट बिंग मध्ये स्ट्रेस प्रोड्यूस करण्याचं काम कोण करतं, दिस इज अप्लाइज अँड दी प्रपोर्शन ऑफ दी मटेरियल. ओके, देन दी मॉड्युलस इज स्ट्रेस the constant being. Okay, then the modulus is equal to stress upon strain is equal to E is equal to sigma upon E. Okay, then the tensile or the young modulus, then the tensile and young modulus, therefore it is shear modulus G is equal to R upon R. Therefore the bulk or complex modulus K is equal to delta P upon delta V upon V. Okay,
in the figure 4.1. Therefore it is an increasing length L of the material, and it also decreases the breadth is a measured by Poisson ratio delta B upon B into bracket delta I upon I. Okay, this is the Poisson's ratio. Okay, look at this. The question asks on the Poisson's ratio. Okay, this Poisson's ratio, it is also asked in 2 marks, or the asked into also in MCQ marks. MCQ. Okay, the modulus are, the moduli are related to isotropic material. Therefore G is equal to E into E bracket into bracket 2 into bracket 1 plus V. Okay, this is the formula for the isotropic material such as the G. Then the K is equal to 1 upon 3 into 3E upon 3G plus E is equal to E upon 3 into bracket 1 plus 2V. Okay. Then the penetration occurs when they applied the stress is causes the probe to sink into material, and the penetration models is related to depth of penetration. Okay, this penetration is occur when they applied the stress is causes the probe to sink into material, and the penetration modulus is related to depth to penetration. म्हणजे एक प्रकारे काय की पेनिट्रेशन ऑकर्स व्हेन अप्लाइड दी स्ट्रेस, म्हणजे एखादी स्प्रिंग असेल तर त्या स्प्रिंगला तुम्ही स्ट्रेस दिला तर दॅट स्ट्रेस इज अ कॉजेस दी प्रोब टू सिंक इन टू दी मटेरियल, आणि त्या मटेरियलमध्ये ते प्रोब्स काय होतील, सिंक मटेरियलमध्ये ते प्रोब्स काय होतील, तयार होतील. अँड द पेनिट्रेशन मॉड्युलस इज अ रिलेटेड टू डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, आणि ह्याच्यामध्ये जे पेनिट्रेशन मॉड्युल्स आहे दॅट पेनिट्रेशन मॉड्युलस इट इज अ डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, म्हणजे पेनिट्रेशनच्या डेप्थमध्ये असते. देअरफॉर द 3 पॉईंट ऑफ द बॉन्डिंग इज शोन इन 4.1 C, म्हणजे याच्यामध्ये जे 3 पॉईंट बॉन्ड बेंडिंग आहे दॅट 3 पॉईंट बेंडिंग इट इज शोन इन 4.1 C, and a bar of width band, and this depth is surrounded 2 knife edges. Distance I part any loaded is given by y is equal to FL cube upon 4BA dot 3. Okay, this is the 3 point bending. Okay, in this 3 point bending, therefore this bar which band the depth of supported by 2 knife edges a distance, म्हणजे याच्यामध्ये जे बार ऑफ विथ बँड आहे ऑफ द कलर्स दॅट डेप्थ इज सपोर्टेड बाय 2 नाईफ एजेस, 2 नाईफ एजेसला हे दोन्ही पण काय आहे, सपोर्टेड आहे. आय पार्ट अँड लोडेड दी सेंट्रली विथ द डिफ्लेक्शन वाय इज गिवन बाय y is equal to FL cube upon 4BA3E. Okay, therefore the viscous flow when this shares the stress, the T causes the adjacent layers and to more relative to each other. The velocity gradient across the layer is given the rate with the shear dy by dt. The ideal show proportionality between the use of this Newton law. Okay, therefore the small r is equal to eta upon d dash v upon dt. Therefore the more complex of the behavior of material can be represented by combining the models. तर याच्यामध्ये जे कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स आहे दॅट मोर कॉम्प्लेक्स इज अ बिहेवियर ऑफ मटेरियल, म्हणजे हे कॉम्प्लेक्स काय करतात की तुमच्या मटेरियलच्या बिहेवियर हे कॉम्प्लेक्स काय होतात, तयार होतात. अँड इट कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय कंबायनिंग दी मॉडेल्स अबो, आणि हे एकमेकांमध्ये काय रिकंबायनिंग करतात की इट इज बाय कंबायनिंग दी मॉड्युलस अबो, म्हणजे वरच्या मॉड्युलसला काय करतात, कंबाईन करतात कशामध्ये, मटेरियल्समध्ये. ओके, द इलास्टिक पार्ट ऑफ द स्प्रिंग, द विस्कस पार्ट बाय डॅशपॉट अँड अनदर एलिमेंट इट इज प्रोव्हाइडेड बाय स्लाइडिंग वेट ऑफ द मूव when the frictions forces are overcome. These are shown in figure. Okay, तर in this elastic part, therefore you have to also know about the elastic part. Okay, look at the one example such as you have to discuss about the note rubber. Okay, you have to also discuss about the note rubber. Okay, therefore the women's have the cloth, women's have taken the rubbers to his hairs. Okay, therefore this rubber it is a elastic part. Okay, this rubber it is a elastic part. This rubber it is a part by spring. हा एक प्रकारचा कशाचा पार्ट आहे, स्प्रिंगचा. ओके, the viscous part by the dashboard and another element provided by the sliding weight will be moved, then the frictional force are overcome. Okay, तर याच्यामध्ये काय आहे की फ्रिक्शनल फोर्स एक प्रकारे काय होते, तयार होते. कशामुळे तयार होते की विस्कस पार्टचा जो डॅशपॉट आहे अँड अनदर एलिमेंट ऑफ दी
प्रोव्हाइडेड बाय स्लाइडिंग वेटचा एक डॅशपॉट हे एकमेकांमध्ये काय करतात, फ्रिक्शनल फोर्स तयार करतात. तर दॅट फ्रिक्शनल फोर्स आर ओव्हरकम. ओके, and then this is shown in 4.2 diagram. Okay, look at this 4.2 diagram. Okay, this is the A diagram, shows the spring hooked body. Okay, look at this A diagram, shows the spring hooked body. Okay, example of about this spring. Okay, you have to also know about the, you have to stress this spring, therefore its tension is high. Stress चा tension काय येणार आहे, high, and therefore you have to relieve this tension, therefore it is another replace for this stress. म्हणजे एक प्रकारे काय की तुम्ही जेव्हा ती स्प्रिंग जशी ताणवल्यानंतर पुन्हा जर तुम्ही पुन्हा ती स्प्रिंग सोडली तर पुन्हा त्याच पोझिशनला ती स्प्रिंग येते. ओके, दिस इज द स्प्रिंग ऑफ हुकन बॉडी. देन सेकंड पॉइंट इज dashpot of the Newtonian body. Okay, look at this B part. It is a dashpot of the Newtonian body, and C part is a sliding weight of the Saint Venkat body. Okay, this is a sliding of weight of Saint Venkat body. Okay, this is the 4.2 diagram. And then next is the combining the dashpot or the spring in the series gives the Maxwell body, which will allow adequate the quantitative explanation of the viscoelastic. Okay, the combining the dashpot and the spring in the series, म्हणजे डॅशपॉट आणि स्प्रिंगला आपण कशामध्ये कंबाईन करतो, मॅक्सवेल बॉडीमध्ये काय करतो, सिरीजच्या मॅक्सवेल बॉडीमध्ये काय करतो, कंबाईन करतो, विच विल अलाउड ॲडिक्वेट दी क्वांटिटेटिव्ह एक्सप्लानेशन ऑफ दी विस्कोइलेक्ट्रिक. आणि यांच्यामध्ये काय होतं की इट इज अलाउड दी ॲडिक्वेट दी क्वांटिटेटिव्ह एक्सप्लेनेशन ऑफ विस्कोइलेस्टिक, म्हणजे विस्कोइलेस्टिकची एक प्रकारे क्वांटिटेटिव्ह एक्सप्लेनेशन होतं. ओके, then the stress sigma is the same and the elongation E are additive. म्हणजे याच्यामध्ये स्ट्रेस जे असतात that the stress is a sigma and the same and the elongation E are additive. Okay, look at this formula for the below, that is about the dE by dt is equal to dE1 upon dt plus dE2 into I dt is equal to 1 upon E into d sigma upon dt plus sigma upon eta. Okay, look at this stress, it is also known as a sigma and it is the same and elongation with the E, means this stress it is a same. Okay, same and the elongation with the E, म्हणजे E पार्टची त्याचं काय होतं elongation, and it is a additive. Okay, the creep is the gradual irreversible elongation of the sample when the subjected to stress due to combination of elastic behavior and the viscous flow for the figure 1. Okay, in this stretching, therefore the stress due to combination of elastic behavior and viscous flow, you have to also known about the examples such as the rubber. Okay, you have to stressing from the one side, then stressing from the other side, then stressing for one side. Okay, therefore this stress is due to the combination of elastic behavior, that is the viscous flow figure. When the stress is removed, the deformation of the spring is recovered. म्हणजे जेव्हा तुम्ही स्प्रिंगचं टेन्शन जेव्हा वाढवणार, therefore the spring's tension is high and therefore the spring tension is relieved, therefore it is the recover this original position. म्हणजे means therefore you have to taken the one spring, you have to stress this spring and for the point B to C. Okay, and therefore you have to relieve this stress, therefore this stressing is relieved, therefore this is provided back to the B point. Okay, that its original position. Okay, this is the stressing, and when the stress is removed, only deformation of this spring is recovered and the dashpot flow gives the permanent set as shown in figure 4.3b. Okay, this is the 4.3b part. Okay, this is the 4.3b part. Okay, look at this graph. Okay, in this graph, therefore we have to stress the spring, you have to stress the spring and then the stress is removed, therefore it is slow down its graph. Okay, look at this slow down its
slope. Okay, this is the creep behavior of the elasticity. हे एक प्रकारे काय आहे की creep behavior of elasticity. Okay, then the stress relaxation can be maybe analyzed by considering the fixed elongation at the start and the integrating the equation for Maxwell body to see how the stress changes with the time. And we find out the ln sigma t upon sigma 0 is equal to minus et upon eta. Okay, in this stress relaxation may be analyzed by considering the fixed elongation. In this fixed elongation, therefore the stress relaxation may be analyzed. Okay, then it is integrating the equation, for Maxwell body. For the Maxwell body we have to integrate the equation to see how the stress changes with the time. Okay, in this Maxwell body, therefore you have to check or the stress changes with the time. In this point, therefore we have to known about, you have to time period in this stressing. Okay, therefore time period is decreases, therefore stressing is relieving. Okay, therefore time period is increases, therefore stressing is increases. Okay, look at this in this point. Okay, we find out that the ln of sigma t upon sigma 0 is equal to minus et upon eta. Okay, this is all about the formula of the stresses. Okay, this behavior is illustrated in 4.3b. Okay, this illustration is drawn in 4.3c. Okay, this is a stress relaxation. Look at this. This is the time versus the ln sigma 1. Okay, therefore this is the O point. This O point you have to stress this point for this sigma 0. Okay, then you have to stress the relaxation, therefore this point is relaxably and it is a downward of the slope. Okay, it is downward of the slope and its slope is minus e upon eta. Okay, its slope is minus e upon eta. Okay, this is all about the viscoelastic behavior of the Maxwell body with the spring and the dashboard series, creep behavior and the stress relaxation. Okay, and this is all about the mechanical moduli. हे संपूर्ण काय झालं तुमचं mechanical moduli. Okay, next time we discuss about the chemical analysis. Okay, next time we discuss about thermochemical analysis. Thank you.